ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰੱਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ। ਜੁਗਾੜ ਅਜਿਹੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਰੀਜ਼ਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ 1000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਰੈਕਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 1000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਰੈਪਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। So, yes, if you could tell me where do they usually? So I was just saying to your colleague, sir. So basically, what you would have is this would be closed, and this other piece would be up above. There's a hydraulic mechanism that would release this, and then in behind, as you can see, there is traps and openings that would accommodate upwards of about 100 kilograms of illicit substances. Right. So yeah. And these cannot be tracked by the X-rays. They would be missed. In some cases, depending on how it was set up, it may or may not be discovered. Yeah. Right. You know, and I mean, you know what? As technology advances, so does it advance on the other side. I mean, you know, individuals and groups are constantly looking for new ways to smuggle, new ways to conceal things. We've seen traps before, in trucks, in cars, different things, but we're starting, you know, we see new things all the time. So it's something that, you know, it's always evolving. And they usually do not have goods in this side. It's usually in the back. Well, I mean, typically, if they were hauling goods, whatever that might be, whatever commodity, whether it was oranges or whether it was tires or what have you, yeah, they would typically be in the back. However, and again, I didn't see the truck at the time when it was located, but there may very well have been luggage or bags or personal items or things in here as well. It most likely wouldn't have been as empty as it is now. ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਰੀਜ਼ਾ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਰੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 1000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 444 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ, 182 ਕਿਲੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ, 427 ਕਿਲੋ ਭੰਗ, 9,66,020 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਇੱਕ ਗਨ, 21 ਵਹੀਕਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 182 ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਹਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਸਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਬੀਰ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਖਵੰਤ ਬਰਾੜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਫੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। Project Brizza was a joint forces drug investigation that spanned North America. It was led by our Organized Crime Enforcement Drug Squad major projects, and the focus of that investigation was on high-level drug importation and distribution of methamphetamine and cocaine, which subsequently led to the largest seizure in Toronto police history. The investigation on the importation side revealed tractor-trailer trucks that were coming in that were equipped with hidden hydraulic traps capable of concealing up to 100 kilograms of illicit substances. On the distribution side,
Investigators revealed a network that was capable of putting hundreds of kilograms of illicit substances on the streets of our communities right across southern Ontario and beyond. And as I said, the result of that yielded just over 1,000 kilograms of drugs, cocaine, methamphetamine, marijuana, with a street value of just under $63 million. But I think the most important piece that doesn't get talked about are the harms and the carnage that kind of amount of drugs causes, the number of overdoses, the number of people that end up in our emergency rooms, the family members that suffer harm and trauma from the violence quite often that plagues our streets as a result of the drug trafficking that happens. So that, I think, is really important. And I'd also like to address the fact that a project of this scope and size is not possible without collaboration and partnerships. And on that note, I want to thank, on behalf of the Toronto Police Service, I want to thank the Government of Ontario, CISO for their support. I want to thank our partners at the Asian Organized Crime Task Force, the Ontario Provincial Police, York Regional Police, and Canada Border Services. We also received assistance across the country from the RCMP. We received assistance from Windsor Police, Fintrac, and Service de Police de la Ville de Montréal. Merci. And also I'd like to thank our American partners at Department of Homeland Security, as well as the Drug Enforcement Administration. ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਰਾਹੀਂ 33 ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।